اوكي، فصباح الخير مرة ثانية للجميع. تحية طيبة وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله السنة الجديدة سنة امان وسلامة وصحة للجميع. احنا المحاضرة السابقة بدينا بالدبرشن. إذا تتذكرون يعني أخذنا الدبرشن وعرفنا أنه الدبرشن is a disorder that is characterized by pathological sadness accompanied by variable degrees of lack of interest, lack of enjoyment, worthlessness, hopelessness, helplessness, guilty feeling, death wishes, suicidal thinking and planning, and variable degrees of biological symptoms such as changes in sleep, in appetite, in weight. وشفنا يعني شلون انه احنا we understand depression the same way we understand other psychiatric disorders by looking at the biopsychosocial factors beyond psychiatric illness. فيعني عندكم سؤال يعني فيما يخص المحاضرة السابقة قبل ما نبدي بالمادة مالت اليوم؟ اكو اي سؤال يخص يعني the definition of depression, the etiology, the clinical picture, the epidemiology، اللي هي هذه النقاط اللي تحدثنا عنها بالمحاضرة السابقة. اوكي. فاليوم محاضرتنا راح تكون treatment of depression. السلايدات واضحة يمكم؟ واضحة دكتور. نعم. نعم. اليوم our subject will be how to treat depression, and today we will have a group of objectives. يعني قد تبدو طويلة ولكنها يعني هي مهمة. يعني these objectives are important to know what we will do when we deal with a patient with depression. We need to acknowledge the basics of communication and therapeutic relationship. وهذا هو مثل ما يعني في أي psychiatric disorder we need to consider reassurance and explanation. Decide treatment setting، يعني وين نعالج المريض، بالبيت، بالمستشفى، and plan treatment according to biopsychosocial factors. Then we need to recognize the main antidepressant groups, choose drug treatment, expect time needed, the dose, and the side effects. Consider ECT, electroconvulsive therapy with its indications, side effects, contraindications, and acknowledge the psychosocial interventions and deal with resistant cases. So when we receive any patient of depression, suppose that you are working in whatever specialty, you may see patients with depression. After making diagnosis, what to do. In whatever specialty you are working, you may see patients with depression, and if you are a family doctor, then it is your responsibility to treat.
the simple cases of depression, not complicated. So we start with reassurance and explanation. وهذا reassurance يعني it comes from the basic communication skills, which are listening. We listen with an undivided attention. Warmth, يعني شنو warmth؟ يعني بحرارة، يعني هي ترجمتها الدفء، بس احنا كسكيل شنو معناها؟ Accept people as they are. بالضبط. Accept people as they are. When people feel accepted as they are, they feel that we are warm towards them. Empathy, يعني شنو الempathy؟ To be in their shoes. نعم. يعني to try to feel what patient feels in an objective way. يعني it is different from sympathy. يعني مو هو حزين احنا نصير حزينين، لا. Try to imagine what kind of feelings, what kind of experience the patient is passing through. ومثل ما قلتوا هسه، مثل ما يقول مثلا انجليزي to step in his shoes. Listening, warmth, empathy, understanding, all these will provide an atmosphere of safety to patient and freedom to tell their concerns. يعني عادة مرضى depression they are concerned يعني they develop preoccupations that related to the symptoms they are suffering from, the dysfunction they are passing through, and may develop fears that they are not able to control themselves, may commit acts of self-harm. ممكن يصير fears that they will develop serious medical condition or lose their mind. So then we need to provide reassurance about these concerns. طبعا reassurance دائما أذكركم it should be based on facts rather than on rules of thumb. يعني احنا نستند على حقائق موجودة، نوضح للمريض انه يعني هسه هو دا يمر بحالة صعبة، بس احنا موجودين للمساعدة، وانه الامور ممكن تصير افضل باتخاذ الخطوات العلاجية اللي هي مستندة على يعني اسس علمية. وممكن we may reassure about their concerns about their excessive guilt, about their the impairment in functioning they are suffering from on the time being, and fears of losing control, losing mind, or fear of not able to control actions, fear of committing acts of self-harm. We acknowledge all these and tell the patient that all these are truly difficult experiences, but we are here for help. We understand what is going on, and we can plan management together. We provide knowledge, explanation, what is depression, what kind of illness it is, what are the factors causing it, how the condition evolved into the current situation, and how can we together get out from these difficult times for the individual. So these basic skills will provide safety to tell concerns that we can reassure about, and then can explain the illness from all its perspectives, the etiology, the needed treatment and treatment plan. Okay, these are important aspects, and the doctor-patient relationship is an important aspect of any
any medical intervention actually. Any medical intervention you do in your practice need these basic skills. Whatever is the clinical condition, whether it is psychiatric disorder or it is a medical disease. This will assure that the patient will go through the steps in the correct manner without losing effort and time, with less suffering and less cost, and shorter time for improvement and recovery. أذكر دائما أنه our reassurance should be based on facts. It should not be based on يعني providing unrealistic expectations from the treatment. يعني we need to be clear and open with our patients. وهذا مو بس بالسايكاتري، بكل الميديسن. Okay. بعدين the next step انه we need to decide what is the treatment plan, the setting of a treatment. يعني shall we admit patient to hospital or treat as an outpatient basis. وهنا إذا كان عندنا مريض suicidal، يعني إذا كان اكو high risk of suicide, then this is an indication for admission to hospital. أو إذا كان عندنا severe depression to the degree of stupor. يعني شنو stupor؟ What do we mean by stupor? دكتور هنا أنا decreased level of consciousness وصل؟ نعم. Need painful stimulus. نعم. هو severe retardation in activity to the degree of unresponsiveness to internal or external stimuli. يعني مريض يصير يعني just lying in bed with no response, no food intake, no response to verbal, painful stimuli, sensory stimuli, visual stimuli, but still he is conscious. يعني هنا احنا ما عندنا loss of consciousness. الستوبر مال النيورولوجي يصير ب disturbance in consciousness. هنا الموضوع هو functional. وهذا يصير بالسيفير depression, depressive stupor, يعني severe retardation in activity to the degree of unresponsiveness to internal or external stimuli. فإذا كان عندنا مريض suicidal or depressive stupor, then this is an indication for hospitalization and more intensive treatment. Otherwise, يعني we can plan management on outpatient basis. طبعا أيضا يعني اكو نقاط هنا ايضا ضروريه، انه وجود medical disease explaining depression beyond depression or وجود substance abuse, all these are indicators of high risk and more intensive treatment. يعني مو بس suicidal stupor. اذا كان اكو medical disease beyond the etiology of the depression on the time being, or this depression is related to substance use disorders. يعني هذه السكرينينج دائما نذكر بيها مع أي مريض. What are the risks to life in terms of suicide, medical disease, and substance abuse? If these are present, then we need intensive treatment plan and admission to hospital. Otherwise, we can treat the patient on an outpatient level and without too much urgency. دكتور، نعم. بالافكار الانتحاريه هنا نقصد انه المريض انه يفكر بالانتحار لو انه محاول ينتحر سابقا. يعني هو اذا يفكر بالانتحار، اذا محاول الانتحار سابقا، هذه كلها ريسك فاكتورز. واحنا يعني ان شاء الله عندنا محاضره عن السويسايد والسويسايد ريسك اسسمنت اوف سويسايد ريسك. لما تكون هاي سويسايد ريسك then this is an indication for hospitalization. يعني the presence of previous attempts, يعني many factors in the demographics, in the psychiatric variables,
in the social variables, we collect them, and we assess the suicide risk. Okay. دكتور يعني إذا patient مثلا عنده chronic medical disease صار عنده وياها depression هذا يعني indicated for admission للhospital؟ يعني it depends on يعني هو مو absolute indication. يعني احنا هنا بنقول suicidal stupor هذه absolute indications. Medical disease, how much the medical disease is serious يعني critical to life. ايش قد نقدر نعرف انه هذا المريض راح يتعاون ويانا on an outpatient level، لان هذا يحتاج يعني جانبين، يعني الميديسن والسايكاتري in the same time، يعني cooperation from two specialities, and this is يعني assured better when admission is done. اذا كان هذا ممكن يعني without admission okay. اذا كان الميديكال condition is not risky, is not life threatening، يعني ماكو بفد emergency on the time being, then we can arrange treatment on an outpatient basis. تمام دكتور واضح. Okay. نجي على treatment plan. Again, we understand depression from the biopsychosocial principle, biological principle, يعني based on genetics, on predisposition to يعني genetic predisposition to depression، وهنا role of drugs يعني ممكن others such as electroconvulsive therapy and other modalities of treatment. Psychological إذا تذكرون cognitive etiology, patient with a pattern of cognitions that is based on negative thinking. With social, we assess the levels of support around the patient from the family, from the social relationships around work situation, economic situation. All these can need their own intervention. لما نيجي على drug treatment، طبعا لما نحن عندنا syndrome of depression يعني the criteria are enough for diagnosis of depression. treatment choices يعني هي مثل ما قلنا تعتمد على biopsychosocial intervention. هنا we need to choices with the patients، انه اكو drug treatment، اكو psychological intervention، اكو social intervention. يفترض انه احنا نناقش هذه التشويسز ويا البيشنت ونساعده ان يختار الطريق المناسب. في ظروفنا احنا بدنا نشتغل بيها يعني في معظم الاحيان السايكولوجيكال انترفنشن والسوشيال انترفنشنز are not always available. انتم راح تواجهون يعني depression بالبراكتس مالتكم، ف you need to have the skills to prescribe drug treatment فكل انواع الدبرشن، يعني سواء اذا كانت فيها يعني prominent biological symptoms او ما فيها prominent biological symptoms may respond to drug treatment. لانه الدبرشن الان يعتبر spectrum from the mild to moderate to severe. On all these levels there are contribution from biological and psychological and social factors. كل ما يصير severe أكثر كل ما biological factors are more implicated. So drug treatment is effective when you face depression, when you face a patient fulfilling the criteria of depression. والفيرست line treatment for depression هي serotonin selective reuptake inhibitors, the prototype of which is fluoxetine, and there are too many other drugs such as sertraline, paroxetine. Actually the list is long: citalopram, escitalopram, fluvoxamine.
الميكانيزم اوف اكشن من اسمها سيروتونين سيلكتيف ري ابتيك انهبيترز، يعني شنو؟ راح تقلل الري ابتيك مال السيروتونين فتزيده يعني تزيده كنيورو ترانسميتر. يزيد السيروتونيرجيك ترانسميشن، وهذه الدراجز based on theory that serotonin is more implicated in depression than other monoamines according to the monoamine theory of depression. والفلوكسيتين يعني ممكن يوصف in a simple regime، يعني هي يعني 20 milligrams in the morning once in a day, and now it is widely prescribed drug all over the world. يعني إذا سامعين يسموها الهابينس بيلز. ايش قد نتوقع الديوريشن قبل ما يبدي الإفكت اوف فلوكسيتين؟ 3 weeks. نعم. الحقيقة هي ويا النيو دراجز اللي هي الاس اس ار ايز اللي تعتبر relatively new generation of antidepressants، يعني the duration is less than 3 weeks, actually between a matter of 10 days 2 weeks. بالأدوية القديمة الترايسايكليك antidepressants ممكن يمتد إلى 3 weeks. خلالها ممكن نتوقع range of side effects. شنو ممكن السايد effects اللي تصير ويا الاس اس ار ايز؟ GI دكتور nausea vomiting. نعم. الجي اي تي يعني abdominal discomfort, nausea, vomiting. ايضا اكو other common side effects such as restlessness, irritability, insomnia. Palpitation, diarrhea. نعم diarrhea اوكي، بس palpitation هي actually less common than tricyclic antidepressants. فالcommon side effects اللي هي تكون source of concern to patient هي gastrointestinal disturbances, insomnia, irritability، وأيضا ممكن sexual dysfunctions، يعني erectile dysfunctions or decreased sexual interest. هذه هي الكومن سايد افكتس اللي ممكن تخلينا يعني تسوي نون كومبلاينس من البدايه. فاحنا نحتاج نشرح للمريض انه ممكن تصير بعض الاعراض الجانبيه بالبدايه بس المفعول يتاخر، فاذا نقطع العلاج بوقت مبكر احنا ما راح نحصل بس الاعراض الجانبيه اللي هي ممكن يعني اضطرابات بالمعده، يعني مشاكل في النوم، بعض القلق، ويعني احتمالات يعني مشاكل بالوظائف الجنسيه. احنا we need to treat يعني to see the patient regularly يعني on short intervals to start with. يعني ممكن نقول للمريض يجينا بعد اسبوع اذا كان an outpatient setting، ونشوف شنو السايد افكتس اللي صايره والcompliance and we discuss them with. Usually these side effects decline with continuation of treatment while response will start later on. Use this simple regime of treatment اللي هي SSRIs once day dosing 20 milligrams per day. معظم ال SSRIs هي 20، يعني عدد السرترالين هو 50 والفلافوكسامين هو أيضا 50 milligrams. otherwise كلها هي ما بين 10 to 20 milligrams مثل الفلوكسيتين. انتم إذا عرفتوا توصفون الفلوكسيتين ولا تخافون من عنده، وهاي هي السايد افكتس الاساسيه. في حالات يعني نادره ممكن تصير more serious side effects such as يعني سيروتونين سيندروم، وهذه يعني مو كل المرضى يصيرون سيروتونين سيندروم اذا دا ياخذون other medications يعني increasing the levels of serotonin. ممكن تصير risk of serotonergic syndrome هي characterized by hyperthermia, profuse sweating، ممكن confusion. هي risky but rare. اوكي، احنا ما نحتاج ان نذكر هذه الرير سايد افكتس في البدايه اذا ما كان اكو مخاطر بخصوصها. زين العفو دكتور، ممكن تسوي اكسترا بيراميدال سيمبتومز؟ يعني هي يعني بيها انتي دوبامينرجيك اكشن، مو ما بيها.
بيها antidopaminergic action بس very weak antidopaminergic action. هنا المريض إذا هو already vulnerable، يعني مو كل المرضى هم vulnerable، يعني إذا old age وأكو family history مال باركنسونيزم ممكن احتمال تصير. يعني هم already sensitive to dopamine blockage ممكن تصير. زين دكتور الديوريشن مالته ايش قد؟ The duration of a treatment يعني after response we need to continue for 3 to 5 months. يعني احنا نكمل 3 أشهر ونسوي evaluation للbiopsychosocial factors and then we may decide to taper down treatment gradually or may continue further 5 months and then again when we need to stop we need to taper down treatment gradually. ليش نسوي taper down؟ ليش ما نقطعها مباشرة؟ psychological dependence. نعم. يعني استمرار استخدام هاي الأدوية لفترة طويلة can be accompanied by psychological dependence, not physiological dependence. The sudden stopping will be accompanied by psychological withdrawal syndrome characterized by anxiety, irritability, insomnia. اللي هي simple self-limiting but disturbing. فإحنا يعني when we need to stop ممكن نقول له الفلوكسيتين يسويها مثلا بين يوم ويوم، بعدين يسويها كل 3 أيام، بعدين يقطعها على مدى أسبوعين إلى 3 أسابيع بالتدريج حتى ما تصير هاي psychological withdrawal syndrome. So you can use this simple regime of treatment of depression in your practice. Prescribe fluoxetine, explain the give information about the time the time needed for recovery and possible side effects and reassure that the side effects will be ameliorated with time while response will appear gradually and the time needed for treatment may continue for up to 3 to 5 months. Okay. تمام دكتور. عندنا طبعا other drugs يعني الترايسايكليك انتي ديبريسنتس هي يعني الاولد drugs. يعني اول انتي ديبريسنتس ظهرت هي يعني ترايسايكليك انتي ديبريسنتس وهنا عندنا فد لسته كلش طويله. يعني هنا هذه الاسماء يعني they are اسماء قليله من اللسته طويله يعني بس هذه اللي موجوده ممكن تشوفوها بالبراكتس مالتكم: اميبرامين، اميتراكتلين، كلوميبرامين. وهنا الميكانيزم هي سيروتونين نور ادرينالين ري ابتيك انهبيشن يعني both serotonin and noradrenaline. وهنا نتوقع a range of side effects that is much higher related to their receptor blocker actions of these groups of drugs. They have anticholinergic action, antihistaminic action, antiadrenergic action, in addition to the monoamine reuptake inhibition. فالانتيكولينرجيك شو تسوي؟ الانتيكولينرجيك تسوي مثل الكونستيبيشن يعني اتروبين لايك افكت. دكتور يسوي palpitation, blurred vision, يسوي constipation, urine retention. نعم. الاتروبين لايك افكت هي الدراي ماوث، يورين ريتنشن، constipation, blurred vision. طبعا وهذه البليرد فيجن ممكن accompanied by exacerbation of glaucoma, cardiac arrhythmias. وهذه كلها تخليها يعني هذه الادويه انه risky in old age because of يعني possibilities of glaucoma, of heart disease. These drugs are not safe in old age. الانتيهستامينيك شو يسوي؟ weight gain ونعس يعني sedation. Sedation, sleep and increased appetite and increased weight. وهذا أيضا source of concern to patients. والأنتي أدرينرجيك شو يسوي؟
Hypotension. hypotension. بالذات postural hypotension يعني مريض مني قاعد ويقوم يصير عنده دوخة وممكن يوقع، وهذه خطرة أكثر بالأولد ايج، يعني كل وقعة بالأولد ايج لها ثمنها. يعني أقل ما ممكن يصير هو فراكتشر نيك فيمر أو سبديورال هيماتوما، وذن اثنيناتهم فيتال. فلذلك these drugs يعني are يعني should be prescribed with caution in old age. They are not safe. طبعا they are used in a high doses. The least needed dose is 75 milligrams per day. They need longer time to produce effect, between 2 weeks to 3 weeks. ويا هذه السايد effects يعني ممكن نتوقع انه is less. طبعا كل انواع الانتي ديبريسنتس they decrease seizure threshold A1. يعني اذا كان مريض عنده epilepsy او vulnerable to epilepsy ممكن نشوف convulsions ممكن تصير. بس هل كل المرضى؟ لا. يعني اذا اكو patient عنده epilepsy we need to take precautions when treating epilepsy with depression, because all antidepressants decrease seizure threshold. يعني ما انصحكم ان تعالجون depression اذا كان secondary to medical disease او accompanied by substance abuse. عفوا. او اذا depression with high risk of suicide. لمن هاي الاشياء موجوده فريفير the patient. اذا هاي الاشياء موجوده ممكن you يعني use the lines of treatment that we have just already mentioned. خاصة the use of SSRIs. يعني you need to learn and practice it. الترايسايكليك انتي ديبريسنتس راح تصادفوها وتشوفون مرضى دا ياخذوها، فلازم تكون عندكم فكرة عنها. بس ايضا انا ما انصحكم بوصفها يعني in such high doses that are used in the treatment for depression. طبعا يعتقد انه الديبريشن with melancholic features اللي be prominent biological symptoms respond better to all the drugs اللي هي tricyclic antidepressants, because it is thought that melancholic depression is accompanied by involvement of noradrenaline more than serotonin as a neurotransmitter. دكتور اقدر اكتب اثنيناتهم للمريض؟ السلكتيف السيروتونين والترايسايكليك انتي ديبريسنت؟ This will be not free of risk. ممكن، بس انت تسووها. انت توقع على الفيرست لاين فقط. راح نجي نحكي بعدين عن resistant depression ونتطرق لهذا الموضوع. انتوا ابقوا بهذا الفيرست لاين، يعني عالجوا المرضى بهذا الفيرست لاين فقط اللي هو الاس اس ار ايز. من تحتاجون شيء اكثر بريفير. اوكي، بس لازم تاخذون فكره عن باقي انواع العلاجات، يعني ممكن يجوكم مرضى اصلا دا ياخذوها، وممكن السايد افكتس مالتها موجوده. You need to know, يعني to have an idea about tricyclic antidepressants, to recognize them, recognize their side effects and their risks. اكو طبعا others هنا مثلا ال SNRIs اللي هي سيروتونين نون ادرينالين ري ابتيك انهبيترز. هنا الفيلافاكسين والديولوكسيتين هذه يعني تشبه الترايسايكليكس، هي سيروتونين اند نور ادرينالين ري ابتيك انهبيترز، بس يعني they have much less receptor blocker activities، يعني much less anticholinergic, antihistaminic and antiadrenergic side effects. These drugs can be first-line treatment for melancholic depression, venlafaxine and dialoxetine. الماويز المونوامين اوكسيديز inhibitors، يعني هذه الاكشن هو inhibit the metabolism of monoamines. examples هنا عندنا من الاولد جنريشن هو الفينولزين، من النيو جنريشن هو الماكلوبامايد.
and these drugs are accompanied by a dangerous side effect اللي هو شنو اسمه؟ الكارسينويد syndrome. hypertensive crisis. السندروم شو اسمها؟ شنو هي السندروم؟ malignant hypertension. اي هي hypertensive crisis تصير او يسموها cheese reaction. هنا المونو امين is available in monoamine oxidase is available as two isotypes. One isotype is present in the CNS and the other is present in the gut, and it is responsible on metabolism of tyrosine. Tyrosine, if يعني contained in certain food substrates, if passed directly to tyramine metabolism of tyramine to tyrosine. If tyramine passed to the circulation directly without being metabolized to tyrosine, it will cause severe hypertension because it is يعني a pressure agent, the tyramine. We need to يعني to have food restrictions, يعني food containing tyramine such as the التشيز يعني مو كل انواع التشيز، يعني هذا السويس تشيز، فلذلك يسموه يعني تشيز رياكشن. البرود بينز، البقوليات، انواع من المشروبات الكحوليه، الواين، سموكت فيش، فلازم ينطوه لسته للمريض، يعني ادويه معينه، اغذيه معينه لازم يتجنبها. النيو جنريشن هي يعني more selective to CNS, but they are not 100% free. Still, food restrictions need to be taken. Monoamine oxidase inhibitors are thought to be more effective in atypical depression, يعني in depression that is accompanied by rejection sensitivity and increased weight, appetite and sleep. Again أنا ما أريدكم توصفون هاي الأدوية ولا تتقربون من يمها. ابقوا على just يعني on the first line بس يعني هذه تحتاجون تاخذون فكرة عنها إذا يجيكم مريض وممكن صايرة هذه السايد effects، فشنو ال precautions that need to be taken. الإلكتروكونفولسيف ثيرابي طبعا هنا الانديكيشنز بالدبرشن هي suicidal patient، يعني the patient is seriously suicidal and we need to take urgent action، أو إذا كان in a state of stupor يعني unresponsiveness to internal and external stimuli. الإلكتروكونفولسيف ثيرابي يعني هي طبعا علاج بالرجات الكهربائية، we apply electric current to induce a tonic clonic seizure، يعني هذا اللي نسويه بالإلكتروكونفولسيف ثيرابي. It should be done under general anesthesia وممكن تكون accompanied by side effects. The most common disturbing side effects هي الامنيزيا، هي memory impairment اللي ممكن تصير يعني anterograde retrograde amnesia, but it is reversible. This amnesia is reversible. If it is done without general anesthesia, then it will be accompanied by fractures and dislocations. It is obsolete to be done without general anesthesia. طبعا احنا في عملنا بالسنين الحصار يعني كان ماكو شحه في ادويه التخدير، فكنا نضطر ان نسوي electroconvulsive therapy without anesthesia. But now it is obsolete. Electroconvulsive therapy should be done under general anesthesia. لما اكو indications highly suicidal patient or stuporous patient, and we keep in mind the side effects such as the memory impairment, and we need to explain all these to patients and reassure them that they are reversible. Contraindications, there are no absolute contraindications for
ECT عدل increased intracranial pressure هو absolute contraindication because high risk of herniation through يعني herniation of the brain. So وهذا يعني can be fatal. Other contraindications are relative, such as يعني the presence of cardiac disease, the presence of neurological diseases such as brain tumors or cerebrovascular accidents. بس still كلها هي relative contraindications. The only absolute contraindication is increased intracranial pressure. اكو other modalities يعني اللي هي safe و less invasive such as the transcranial magnetic stimulation. هنا magnetic impulses are given to the brain by special electrodes. They are safe and less invasive مقارنة بالelectroconvulsive therapy, but it is expensive and has limited availability. الالكتروكونفulsive therapy هي safe treatment. يعني if it is done under general anesthesia, it is very safe treatment with side effects. الامنيزيا هي reversible. الناس يخافون من عندها يعني myths about it, but actually it is very safe way of treatment and very effective in depression with biological symptoms such اللي سميناها melancholic features of depression. Okay. Psychological treatments يعني مثل ما قلنا social factors. يعني انتم تشتغلون family practice والfamily practice النموذجية يعني is provided with psychologist and social worker, and these can work on other modalities such as the cognitive behavioral therapy. هنا الفocus in cognitive behavioral therapy on the negative pattern of thinking and its effect on emotions and its consequent effect on behavior. These negative thoughts are recorded in a diary with the accompanied emotions and behaviors, and are going to be discussed with the therapist on a frequent sessions ranging from 12 to 20 sessions, the aim of which is to correct this negative pattern of thinking, and the patient can see himself the effect of this change in pattern of thinking on emotion and behavior. Many other psychotherapies such as interpersonal analytic therapy, بس cognitive behavioral therapy هي تعتبر the golden standard psychotherapy on the time being. It is widely practiced all over the world. السوشيال intervention هنا وجود السوشيال worker will assess the levels of support in the family, in the other relationships, how much there are يعني supportive environment around the patient. Are there economic difficulties, occupational difficulties that can be manipulated, يعني can be helped with. يعني ممكن يعني يفترض في الحالات النموذجية يعني تساعد العائلة إذا كان عندها مصدر رزق قليل، مصادر للدخل. إذا كان هو المريض فقد عمله ويحتاج عمل، ممكن توفر له عمل، فرص عمل، وهكذا. يعني وممكن أيضا توفر بحد ذاتها يعني وجود السوشيال وركر as يعني as someone to resort to at time of difficulties.
these aspects are again important. وهذا دا أحكيكم أني على يعني العمل الموجود في معظم دول العالم إنه يعني depression is treated at primary health care. Drugs are prescribed, and at the same time, psychologists can arrange cognitive behavioral therapy, and social worker can see the patient and see how much difficult is the social situation around, can provide a source of support at time of difficulties when no others are available, and can help with actual difficulties in work and in economic aspects. اوكي احنا شويه الوقت داهمنا يعني قلتوا انه combination of treatment. احنا بعض الاحيان لما توقفون الاس اس ار ايز ممكن المريض ما يتحسن، فهنا لازم نرجع. we need to make sure that the patient is compliant to treatment, whether the side effects has interfered with compliance. We need to review our diagnosis. Are there medical conditions hidden? Are there social factors hidden still? Is the diagnosis correct? Is it depression or something else? It could be a depression that is of bipolar origin, not unipolar. وهنا نتوقع انه bipolar depression does not respond to antidepressants in the same way. وفي حال التأكد من كل هذه الجوانب, still some patient may show resistance to treatment, and in this case we may practice switching, يعني changing the drug from an SSRI to another and give another trial, and then we may consider combination. وهنا لازم طبعا نتوقع انه side effects اكثر، يعني خاصة ال SSRIs with other drugs, the risk of serotonin syndrome will be higher, or augmentation with other drugs such as antipsychotics, mood stabilizers, lithium, ممكن حتى thyroid hormone augmentation. Even in the absence of thyroid disease, all these are augmentation strategies that can be performed. كل هذا مطلوب من عندكم أن تسووه. اوكي احنا اللي نريده من عندكم انه to treat from the first line, assess the biological factors and social factors. You can get help from psychologists with CBT and social worker for social intervention. This is enough for you. إذا بدأت تصير resistance, إذا أكو suicidal patient, إذا أكو substance abuse, إذا أكو medical condition, then refer to specialized psychiatric services. Okay. يعني أرجو المعذرة أنه أنا مريت على السلايدات الأخيرة شوية مرور سريع، يعني شوية الوقت داهمنا. المادة العلمية اكتملت. إذا عندكم سؤال لحد الآن بخصوص المحاضرة، يعني تطرقنا نعم تفضل مقصد، تفضل دكتور. الفيلا فاكسين يستخدموه بالاو سي دي؟ نعم ممكن، إلى other indications. هي الأسئلة دكتور إذا يعني إذا على اللونج تيرم هم يعني يقولون مرات إنه للأو سي دي إذا على اللونج تيرم يسبب ديبرشن بالعكس. يعني هو أنتي ديبرسنت، هو بالأساس أنتي ديبرسنت. إيه يقولون بس يعني إذا على اللونج تيرم يسبب ديبرشن. يعني هو يعني إذا مثلا فت سنتين. نعم هو إذا يصير depression we need to look for other factors causing that depression. يعني otherwise هو by itself it is antidepressant. فإذا احنا مريض على فينلافاكسين
يعني إذا مريض على فينلافاكسين وصار ديبرشن معناته إنه يعني أكو other factors يعني still causing depression and venlafaxine is no longer effective. وبهيج حالة يعني يعني we need to re-evaluate the مثل ما قلنا بالresistant مثل ما شفنا السلايد مالت الresistant cases انه we need to re-evaluate the situation from the يعني تشوفون هنا compliance, review of diagnosis, review the biopsychosocial factors. ليش دا يصير هذا الدبرشن؟ It is unlikely that it is caused by venlafaxine, but it may be caused by other factors that are still hidden, not clear. Or it could be that there is يعني truly we are really dealing with a treatment resistant case. دكتور تمام دكتور. نعم بس سؤال نعم تفضلوا. دكتور إذا ما سوينا تابرنج يعني نعم وصار عندنا withdrawal symptoms شلون بهالحالة يعني؟ يعني symptomatic treatment يعني ممكن ننطي benzodiazepines short course يعني ممكن chlordiazepoxide 5 to 10 milligrams 2-3 times a day according to severity of symptoms with a gradual tapering down over 2 weeks. واضحة الفكرة؟ إيه دكتور تمام. طبعا ايضا جواب على سؤال مقصط يعني بالنسبه للاوبسيسيف كومبulsive هي الفيرست لاين تريتمنت هي الاس اس ار ايز. الاس اس ار ايز لها فيري وايد رينج اوف انديكيشنز مو بس بالدبرشن تستعمل. البانيك ديس اوردر هي الفيرست لاين تريتمنت. الاوبسيسيف كومبulsive هي الفيرست لاين تريتمنت. اكو other indications such as anorexia nervosa. Actually they have wide range indications the SSRIs. الفيلافاكسين يعني بالنسبه للاو سي دي هو مو فيرست لاين يعني الاس اس ار ايز هي الفيرست لاين. اذا نريد نستخدم الفيلافاكسين كاس ان ار اي كفيرست لاين فهو لما اكو ميلانكوليك ديبرشن. تمام دكتور شكرا. عفوا. ماشي. انتم عندكم محاضره او كلينيكال سيشن بعد هاي المحاضره فما نريد ناخركم تقدرون تاخذون راحتكم. شكرا جزيلا. شكرا دكتور.